Good morning to all. Welcome to Sarvepalli Vidya High School and welcome to podcast series of Sarvepalli Vidya Today we have our Sarvepalli students who already visited Japan tour. And now, dear students, welcome to podcast series program. Thank you. Thank you. Now, introduce about yourself. Yeah. Namaste. I am B. Nitesh Singh. I have passed out of 10th standard from the Sarvepalli Vidya High School. And recently, in the last week, I have visited Japan through the Sakura Science Program. Good morning to everyone. My name is Sheikh Kumar Nadeem Chumti. I recently have passed out 10th class. I have visited Japan through the Sakura Science Program. Good morning everyone, my name is K. Kesari Namini. I am studying 9th standard. Recently I have visited Japan by Sakura Science Entrepreneurship Program. How you were selected for the Japan program? Through the Medal and Inspire and the Initials group, our school has been selected for the Sakura Science Program, and we have studied different entrepreneurship skills through the Sakura Science Program and wrote a CBT test through which we were selected for the Japan tour on the basis of marks. What is the main aim of this Japan Sakura program? The main aim of this Japan program is actually to take Indian children from India to Japan and make them learn new technology and bring the technology back to India. Because in Japan there are no future generations, there are two less generations. So from India, the young people are going to Japan and learning their technology. So there is an entrepreneurship between the Japan and India through Learn and Inspire. How you felt when you came to know that you were selected for the Japan Sakura program? Actually at first I didn't believe that I have selected for this trip, but after I got a call from my teacher that you are selected in this, I felt very happy, and even my relatives didn't believe at first. After that, when they concluded the date when we are going, we felt very happy. Your parents and relatives received this news. First of all, my parents were very happy after knowing that I have been selected to go to Japan, and also because this was a free tour sponsored by the Japanese government and Learn and Inspire group, so we didn't have to make more expenses, and also they were very happy because at a young age we were able to travel across the different countries. Actually, no one were able to believe that we are going to Japan by writing a small examination. We were even shocked because we were unable to know that by just writing an examination we will leave this country and go to another country for a few days. So we didn't believe on that. After when we got flight tickets, we started believing that we are going. And when we are in Japan, I was truly shocked. Whenever I got the thought that I am in Japan, I was really shocked because just by writing an examination, I am in Japan. That's what makes me inspire more. But when I came to know that I selected for the Japan trip, at first my mom haven't believed that I selected for this, but after that my mom was little bit scared that I am the only girl going from this Andhra Pradesh and even from this school. And after that my dad said that it's okay, it will be good that one girl is going from entire Andhra Pradesh. And even my relatives were very proud that I am going. How you felt when you had first flight journey? Actually, when we have our first flight journey, we were a little scared because when the flight started moving, it was shivering. And actually, it's the first time that we are in the air. There is a lot of distance, right? We were too scared. Actually, I was too scared. And when we are in the different climatic conditions, the ears started paining and the head started paining. But due to the friends beside us, they gave us some earpods to keep in our ears, and they helped us. So it was a little scary, but it was nice feeling. And also, I was sitting beside the window the whole journey, and the travel time was in the midnight. So as we were above the clouds, I can see the whole sky with only the stars without any clouds, and it was a very beautiful experience. And I've even witnessed the twilight while entering the Japan, where one side of the sky was a day and another side was a midnight. Wonderful. So it was very beautiful.
Actually, it was my first flight, but everyone beside me, like Hyderabad group, everyone traveled in aeroplane many times, but it was my first flight, so they helped me. Like it, my seat was not beside the window. They gave me their window seat. I felt very happy, and when it's night, like we are traveling in night, right? So I felt very happy that there is such a good view there. I can see many lights from the up, like um, many houses, like whole sky. I can see whole sky, and I can see many clouds. It was such a nice and beautiful experience. What is your first experience when you are in Japan? Actually, it was very nice when we were in Japan. The first experience when we visited Japan was the people over there, because we go to airport, right? Actually, every airport, like airport in Bangkok, it was too crowded and like they were not too kind with us. But in the airport of Japan, there were all the citizens who were there over there. They were all old, and even they were greeting. We are small kids, but they were greeting us by their own language, and I felt very happy by seeing that the people who are there, they are big dignitaries. They are older than us, and they are even greeting us. We must be very thankful to them. And when we came out of the airport and we visited our Japan trip, we sat in a bus. Actually, there we met a sir. He too was very old, but he was from India. He too was very kind. And when we sat in the bus, we for 3 hours, I think. In 3 hours, we reached our hostel. There, the driver who was there, we thought that he is just a driver, because no one who is in the great position will drive a bus, right, for the kids. After going there, we came to know that the driver was the one who owns the building, means where we live. Yes. And after going there, they were truly too clean, you know, like the suitcases were there. They cleaned the wheel. To explain us, they can just say that clean the wheels and take it inside without keeping it on the mat. But they didn't do such thing. They told that they took some of the suitcases, they took that, they cleaned the wheel with a cloth, and they told clean it like this, remove your shoes here, wear the green color slippers and go up. Don't pull it, just lift it. And They were too kind, so we were able to accept their every single thing. yeah. Yes. And also when we reached the Osaka airport where we landed, we were able to witness one of the greatest things that the Japanese have built. Like the airport which we landed was 23 kilometers inside the Pacific Ocean, and actually that was not an natural island. It was made. It was totally made by humans, and I was really shocked because it was very deep inside. It was in the Pacific Ocean, and actually there was no land before they built the airport. But still, I have heard that there were no earthquakes. The building still didn't move at all, even though there was because it's Pacific Ocean, right? It's one of the deepest oceans, and also there are huge waves. But there were like 3 different levels of roads on that artificial island. So it was the first glimpse of the Japanese engineering. జపాన్కి వెళ్ళిన వెంటనే ఆ అట్మాస్ఫియర్కి మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? అక్కడ క్లైమేట్ చాలా కూల్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం మేము జపనీస్ ఎయిర్పోర్ట్లో వెళ్ళినప్పుడు. అండ్ యాక్చువల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ లోపల మన దగ్గర ఎలా అయితే ఏసీ పెడతారో అట్మాస్ఫియర్ కూల్ చేయడానికి, అక్కడ మొత్తం క్లైమేట్ హీటర్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఎయిర్పోర్ట్లో వాళ్ళ హౌసెస్లో మేము ఉన్న హాస్టల్లో యాక్చువల్గా హీటర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ టెంపరేచర్ని కొంచెం వార్మ్గా పెట్టడానికి. బట్ బయట మేము రోడ్లో ట్రావెల్ చేస్తూ వెళ్ళినప్పుడు క్లైమేట్ మాత్రం చాలా కూల్గా ఉంటుంది. అక్కడ మన ఇండియన్ టెంపరేచర్ అంటే చాలా తక్కువ ఉంది. ఎలా జపాన్ పీపుల్ మిమ్మల్ని గ్రీటింగ్ చేశారు చెప్పగలరా మాతో? వాళ్ళు మాతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళ ఏజ్ ఎక్కువ అయినప్పటికీ వాళ్ళు మాతో చాలా బాగా మాట్లాడినారు. ఇంకోటి వాళ్ళు ఎక్కువ డిగ్నిటరీస్ అయినప్పటికీ చిన్న చిన్న పనులు, అంటే ఏమైనా సూట్ కేసెస్ క్లీన్ చేయడం, మమ్మల్ని హెల్ప్ చేయడం, మమ్మల్ని గ్రీట్ చేయడం, మాతో ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడడం, అసలు సీరియస్ గా ఉండకుండా మాట్లాడడం. మేము బై మిస్టేక్ గా పిల్లలం కాబట్టి తప్పుగా మాట్లాడినా, అంటే ఫ్లోలో లాంగ్వేజ్ స్లిప్ అయ్యి ఏదైనా మాట్లాడడం కూడా క్యాజువల్ గా తీసుకొని సీరియస్ గా కాకుండా యాక్సెప్ట్ చేసి ఓకే నో ఇట్లా చేయకూడదు అని చేయడం, అట్లా చాలా బాగా అనిపించింది, బాగా గ్రీట్ చేశారు. వాళ్ళు మనం చిన్నవాళ్ళైనా కూడా వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళు మనం ఏమైనా తప్పు చేసినా కూడా వాళ్ళు మనకి
ఏం కాదు అట్లా వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. మనకు అర్థం కాకపోయినా కూడా వాళ్ళు మనకి అర్థం చేసుకునేలాగా ఇట్లా సింబల్స్ చూపించడం చేత్తోనే అలా చేస్తున్నారు. అండ్ అక్కడ ఒకసారి నేను షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నాకు మనీ సిస్టమ్ తెలియదు. సో నేను అడగకపోయినా కూడా అక్కడ వాళ్ళు వచ్చి నాకు హెల్ప్ చేశారు. ఇక్కడ మనీ ఇలా నొక్కాలి, ఈ బటన్ నొక్కాలి అని చెప్పి నాకు హెల్ప్ చేశారు. సో వాళ్ళు ఎక్కువ మంది చాలా కైండ్ గా ఉన్నారు వాళ్ళు. అక్కడ ఫుడ్ ఎలా ఉంది, నచ్చిందా మీకు? అంటే అక్కడ మాకి మోస్ట్లీ మేము మొత్తం ఇండియన్ గ్రూప్ కాబట్టి మాతో వచ్చిన వాళ్ళు మేము అడ్జస్ట్ అక్కడ ఫుడ్ కాలేం కాబట్టి మాకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇండియన్ ఫుడ్ అరేంజ్ చేశారు. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ కొన్ని చోట్ల ఒక యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం వాళ్ళ జాపనీస్ ఫుడ్ పెట్టారు. ఆ ఫుడ్ కూడా బాగానే ఉంది, కానీ మన ఇండియన్స్ అంతగా అడ్జస్ట్ కాలేరు ఆ ఫుడ్. ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ మీకు ఇష్టం అక్కడ జపాన్ లో? యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అక్కడ స్పెసిఫిక్ గా ఫుడ్ అనేది ఏం డిసైడ్ చేసుకోలేము, ఎందుకంటే వెళ్ళిన వెంటనే సెకండ్స్ లో మేము తిని డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ విజిట్ చేసేది ఉంటుంది. అందుకు మేము అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ వాళ్ళది స్టిక్కీ ఉంటుంది. చాప్ స్టిక్స్ తింటారు కాబట్టి స్టిక్కీ ఉంటుంది, స్టిక్కీ ఉంటుంది. ఇంకోటి వాళ్ళ కర్రీస్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సరే నాన్ వెజ్ కి పోదాం బాగుంటుంది కదా అని అనుకుంటే నాన్ వెజ్ లో ఆయిల్ టైప్ లోనో లేదా వేరే వేరే యానిమల్స్ ఫిష్ లో అయినా ఆయిల్ లో ఉంటుంది కదా, పోర్క్ అలాంటి డిఫరెంట్ యానిమల్స్ వేసినందుకు మేము అవి తినలేకపోయినాం. చాలా కష్టమైన ఫుడ్. నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ది 2 to 3 times తిన్నాను నేను ఆ 5 days లో. How you interact with the people, the students who came from other state? ఫస్ట్ నేను వాళ్ళతో మాట్లాడలేకపోయినా. అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ మేము కర్నూలు వాళ్ళం, వాళ్ళ హైదరాబాద్, అంటే వాళ్ళ వే ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ వేరేలా ఉంది, మా వే ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ వేరేలా ఉంది. అంత మింగిల్ కాలేకపోయినా తర్వాత కొంతమంది ఏం కాదు నువ్వు మేము నీతో కలిసిపోతామని వాళ్ళు నాతో బాగుండేలా చేస్తారు. అంటే వాళ్ళతో నేను మంచిగా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేలా వాళ్ళు నన్ను అట్లా చేస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు రూమ్స్ డివైడ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు నాతో బాగా మాట్లాడినారు. నాకేమైనా అవసరం ఉన్నాడా, ఓకే నువ్వు ఇది తీసుకో, ఇప్పుడు నీకు ఈ ఫుడ్ కావాలా, ఈ ఫుడ్ తీసుకో, నా దగ్గర ఇట్లా కొత్త కొత్త ఫుడ్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు నాతో బాగా మాట్లాడడం, వాళ్ళు వెళ్ళిన ప్లేసెస్ కి ఫొటోస్ చూపించడం. జపాన్ లో అక్కడ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది? సో అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కి మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. నేను తెలుసుకుంది ఏంటంటే అక్కడ జపాన్ కంట్రీలో అప్ టు 5th standard వాళ్ళకి బుక్స్ తో టీచింగ్ ఉండదు. సో ఓన్లీ వాళ్ళకి ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్, ఇంకా చిన్న చిన్న వాళ్ళ దగ్గర ఆరిగామి అని పేపర్ తో వేరే వేరే అనిమల్స్ లాంటి క్రాఫ్ట్స్ చేయడం ఉంటుంది. సో అలాంటి చిన్న చిన్న బేసిక్ లైఫ్ లో మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ నేర్పిస్తారు వాళ్ళకి. ఇంకా మేము ఒక యూనివర్సిటీ విజిట్ చేసాము, అక్కడ మెయిన్ యూనివర్సిటీ హెడ్ మాతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. నేను అడిగాను ఆయనతో మీ దగ్గర కోర్సెస్ ఏమున్నాయంటే, సో అక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన ఒక అబ్బాయి మీ దగ్గర ఇంజనీరింగ్ లో ఏమున్నాయి కోర్సెస్ అని అడిగితే తను చెప్పారు మా దగ్గర అలాంటి కోర్సెస్ ఏం లేవు, నార్మల్ గా బయట ఫేమస్ ఉన్నట్టు. నేను అప్పుడు అడిగాను మీ దగ్గర ఉన్న కోర్సెస్ ఏమిటంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కోర్సెస్ హ్యుమానిటీ గురించి ఉన్నాయి ఎక్కువ. హ్యుమానిటీ, ఫిజికల్ ఇంటరాక్షన్, అలా మనం డైలీ లైఫ్ లో మనం ఎలా నడుచుకోవాలనే దాని గురించి వాళ్ళ దగ్గర కోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. మెయిన్ గా ఇలా మెకానికల్ లెర్నింగ్ ఎక్కువ ఉండదు వాళ్ళ దగ్గర. Still, which kind of places you have visited in Japan? We have visited many places like Kyoto. We have visited Nara Deer Forest. In the Nara Deer Forest, the deers were left. Means we can't leave the deers like that. But no one hunted them. No one took them. They didn't do anything to them. They were just left with a small frame. Means they can come out, but they didn't come out because it was very free. After going there, everyone they gave some kind of biscuit kind of thing to give it to them. We were very happy by seeing the deers because we never saw them. We were able to touch. If we give leaves, they come near us. And in the Kyoto, we visited different places. In Tenri, we visited the high school. In the high school, we came to know a very great thing. The kids were cleaning their whole school. They were too kind with each other. They were skilled in many arts. Like 10 to 20 members were making a single song with perfection. Like they were two small kids. Actually, I am too big if we compare with them. So I got a little shocked by seeing all that. Like this is Japan. It was very nice by seeing all that. What kind of experience you have got when you share your feelings with the Japan people? I thought they were so kind with us and they respect, and they were too younger than me, but they'll greet with respect. They greet me with respect, and they talk very friendly with me. And even if they don't know our language, they try to
understand what I'm saying. And I used Google Translator to talk with them. They reply very sweetly, and they to type in Google Translator and show me, like, they were so respectful and they're so kind, they're so cute to see. What is the main difference between the living conditions of India and Japan? Actually, the living conditions are very different. Like the surroundings, if we go through the surroundings, they were too clean. And actually, as you told before a few minutes, every home contains has a heater over there. Okay. Even there is heater, I was unable to feel any global warming kind of conditions. And there were many vehicles, different vehicles were I saw many vehicles over there, not only bicycles, I even saw vehicles, but they were not releasing pollution. The air was too clean. I was able to breathe the fresh air and the feeling. If I see the sky, it was very clear. The difference, it was too different from our country. We too need to develop the cleanliness and kindness, and we need to keep our country clean and not polluted. That's what I learned from Japan. And also to add to what Nadeem said, like in Japanese houses and every place we visited, there are like 5 different steps for waste disposal. Even we take a single plastic box, the different types of plastic in the box will go into different bags. So that's a way where they will recycle every waste plastic. So they have very less amount of pollution, and also the wastage is very less there. So they recycle everything. What kind of knowledge you got from this Japanese tour? I came to know that we should respect our culture, we should respect the moral values, and mainly we should clean our own surroundings. We should not be embraced to keep our own surroundings clean. I saw, like, very small children are cleaning their floors. Even we use mop sticks, right? They don't even use mop sticks, they use cloth to clean. So I learned that we should not be embarrassed to clean ourselves, to clean our surroundings. సో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా సర్వేపల్లి మేనేజ్మెంట్కి చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. సో మా కరెస్పాండెంట్ సార్ శేషన్న సార్, దెన్ మా ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ అరుణశ్రీ మ్యామ్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ మా దీక్షిత్ సార్. ఆయన వల్లే మా స్కూల్కి రావడం ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది. అండ్ ఆయన తర్వాత ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ మై టీచర్స్ హు ట్రైన్ మీ, అండ్ ఎస్పెషల్గా మీరు మ్యామ్, మీరే మమ్మల్ని ట్రైన్ చేశారు. సో we got those marks in the examination. And also I want to thank the London Inspire group. అక్కడ నుంచి కూడా 2-3 టీచర్స్ వచ్చారు మాకు జపాన్ ట్రిప్ కి, అండ్ వాళ్ళు కూడా త్రూఅవుట్ ద ట్రిప్ మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్నారు. అండ్ ఆల్సో మా పేరెంట్స్ కి కూడా నేను థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎంకరేజ్ వల్ల నేను ఈరోజు ఎగ్జామ్ రాసి అక్కడికి వెళ్ళగలిగాను. Actually, I'm so glad that I have visited Japan due to I want to thank each and everyone who are involved in this program, like Sheshana sir, Arunasri ma'am, and Dikshit sir. I'm so thankful to Dikshit sir because he brought Learn and Inspire by Nishchels. And even I'm thankful to Learn and Inspire because they were thinking of kids must go from India to Japan to know the knowledge, to gain the knowledge and know the technology of there. Okay, and even I'm so thankful to you, ma'am, because you are our teacher and you taught us many things. And I'm so thankful that my parents were the part of this. They helped me in writing the answers. You gave us some kind of questions to attempt with the family, right, ma'am? It made the family interaction more. And I'm so thankful to my sister because she was the one. When we were, they told that by writing the exam you will go to Japan, just pay 250 rupees. But no one would believe that just by writing the exam we can't even get anything. Why would we go to Japan? So everyone in the home, they were like, no need to pay anything, who will go to Japan? I have never seen this kind of incident ever before. So my sister, she was like, what happens, you waste lots of money, just use this 250 rupees, it might be possible, or you might even get some kind of paper if you get highest marks. She gave me such kind of hopes, and because of her I wrote the exam and I scored lots of marks, because of which I was able to go to Japan. I'm so thankful. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్కి నేను చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నాను. అండ్ అరుణశ్రీ మ్యామ్కి, శేషణ సార్ గారికి, దీక్షిత్ సార్ గారికి ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్. అండ్ ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఇది ఫస్ట్ వెళ్తామో లేదో అని అనుకున్నాము. అండ్ మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ నేను సెలెక్ట్ అయినప్పుడు నువ్వు ఒక్కదానివే అమ్మాయివి కదా ఎందుకు అని అనుకున్నారు. బట్
తర్వాత వాళ్ళే ధైర్యం చెప్పి నన్ను అక్కడికి పంపించారు. అండ్ ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు మై పేరెంట్స్ హూ సెంట్ మీ టు అనదర్ కంట్రీ. అండ్ వెళ్ళేటప్పుడు కూడా నేను కొంచెం భయపడ్డాను. బట్ నేను తర్వాత అక్కడ హైదరాబాద్ గ్రూప్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేసి వాళ్ళతో మంచిగా ఉన్నాను. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ టీచర్, because without you I haven't got this opportunity to go there. And thank you for Learn and Inspire program who gave me this opportunity. And finally, thank you, dear students, and also a very big thank to Sarvepalli management who given us a good chance to teach our Sarvepalli students. Especially we're very thankful to the Sheshna sir garu, అరుణశ్రీ మేడం గారు, అండ్ ఎస్పెషలీ దీక్షిత్ సార్ గారు. ఆయన వల్లనే మాకు ఈ సకురా ప్రోగ్రామ్ గురించి తెలిసింది. అండ్ మాకు ఈ ఛాన్స్ రావడం వల్ల ఇలాంటి ఎంతో మంది సర్వేపల్లి స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ని మేము వేరే కంట్రీకి పంపగలిగాము. సక్సెస్ఫుల్ గా అక్కడ నుంచి నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేసేసుకొని ఫైనల్ గా మొత్తం ఆ కంట్రీ మొత్తం ఎడ్యుకేషనల్ టూర్ తిరిగి మొత్తం ఆ నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేసేసుకొని మన సర్వేపల్లి స్టూడెంట్స్ మన ఈ పోడ్కాస్ట్ సిరీస్ కి వచ్చి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ని షేర్ చేసుకున్నారు. ఇందుకు గాను అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? ఫస్ట్ టైం కదా ఫ్లైట్ జర్నీ, ఏమైనా ఇబ్బంది పడ్డారా ఫ్లైట్ లో? యాక్చువల్లీ కొంచెం ఇబ్బంది అయితే ఉండింది. సో ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మాకు అంత ప్రాసెస్ ఏం తెలియదు, ఎలా ఉంటుంది అక్కడ బోర్డింగ్ ప్రాసెస్ మాకు తెలియదు, ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్. సో కానీ అక్కడ ఉన్న మా టీచర్స్ గారు చాలా హెల్ప్ చేశారు, దానిలో ఎలా అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అండ్ ఫ్లైట్ జర్నీలో కూడా యాక్చువల్లీ కొంచెం అయితే ఇయర్ లో పెయిన్ ఇంకా హెడ్ లో పెయిన్ కూడా ఉండింది. బట్ అది ఎక్కువసేపు లేదు. ఆఫ్టర్ టేక్ ఆఫ్ కొంచెం పైనకి వెళ్ళిన తర్వాత క్లౌడ్స్ పైనకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పెయిన్ అనేది తగ్గిపోయింది, అంత ఎక్కువగా లేదు. అండ్ మాది ఫస్ట్ హైదరాబాద్ టు బ్యాంకాక్ వెళ్ళాము. అక్కడ బ్యాంకాక్ లో 3 hours వెయిట్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి జపాన్ లో ఉన్న ఒసాకాకి వెళ్ళాము. అండ్ ఈ జర్నీ మొత్తం నైట్ టైం జరిగినందుకు అక్కడ ఉన్న మాకి స్కైలో ఉన్న బ్యూటిఫుల్ సీనరీస్ అనేది చూడగలిగాం. లోపల నుంచి స్టార్స్ అనేవి చూస్తుంటే అది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. ఈ జపాన్ సకురా సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ 5 days కదా, వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పట్టింది, రావడానికి ఎంత, అక్కడ ఎన్ని డేస్ స్పెండ్ చేశారు? యాక్చువల్లీ మేము ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు హైదరాబాద్ కి వెళ్ళడానికి 3 hours తీసుకున్నాం. అక్కడ వెళ్ళి కాసేపు 1 o'clock కి ఫ్లైట్ లో హైదరాబాద్ గ్రూప్ మా గ్రూప్ కలిసి హైదరాబాద్ లో ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉన్నాం. 1 o'clock కి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వచ్చేసి మార్నింగ్ 5 o'clock కి దిగినాం. హౌ వాజ్ ద ఫస్ట్ డే ఇన్ జపాన్? సో యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ డే మేము మార్నింగే అర్లీ మార్నింగ్ లో ఫాస్ట్ గా, అంటే మాకు అక్కడ టైమింగ్స్ తెలియదు కాబట్టి చిన్న జెట్ లాగ్ ఉంది అక్కడ టైమింగ్స్ ఇక్కడ టైమింగ్స్ కి. సో నిద్ర లేవడానికి కొంచెం కష్టంగానే ఉండింది. బికాస్ మనకి ఇక్కడతో కంపేర్ చేసుకుంటే 3 hours ఇంకా అక్కడ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి నిద్ర లేవడానికి చాలా కష్టంగా ఉండింది. అండ్ ఫస్ట్ డేలోనే మేము చాలా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ విజిట్ చేసాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ టెన్రిక్యో అనే రిలీజియన్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్ళి ఆ రిలీజియన్ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాము. దాని తర్వాత అక్కడే ఉన్న ఒక రోబోటిక్స్ కంపెనీకి వెళ్ళాము, జానా రోబోటిక్స్ కంపెనీ అని. అక్కడ మేము ఈ టెలివిజన్స్ లో మొబైల్ ఫోన్స్ లో యూజ్ చేసే మదర్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఎలా క్రియేట్ చేస్తారనే దాని గురించి మొత్తం ప్రాసెస్ చూసి అక్కడ నుంచి నారా అనే సిటీకి వెళ్ళాం. దాని స్పెషాలిటీగా అక్కడ మొత్తం సిటీలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ డీర్స్ తిరుగుతూనే ఉంటాయి, జనరల్ గా హ్యూమన్స్ తో కలిసి బతుకుతుంటాయి అవి. మళ్ళీ అక్కడ నుంచి నారా ఒక స్ట్రీట్ కి వెళ్ళి అక్కడ చాలా డిఫరెంట్ ఈట్ స్ట్రీట్ లా చాలా డిఫరెంట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇంకా కొత్త కొత్త విషయాలు ఉన్నాయి అక్కడ. అది మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఆ రోజు అలానే హాస్టల్కి వెళ్ళాము. సో ఫస్ట్ డే లోనే మేము చాలా విషయాలు చూసేసాం. ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. హౌ వాజ్ ద సెకండ్ డే ఇన్ జపాన్? సెకండ్ డే చాలా బాగుంది. అండ్ సెకండ్ డే రోజు ఫస్ట్ డే మేము టెన్రీ సిటీ మేయర్ ని కలిసాము. అండ్ హీ వాజ్ వెరీ యంగ్, అంటే యంగ్ ఏజ్ లోనే ఆయన మేయర్ అవడం చాలా గ్రేట్. అండ్ మేము ఆయనతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాం అండ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగామని చాలా మంది ఆన్సర్స్ చెప్పారు. అండ్ దాని తర్వాత మేము టెన్రీ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాం. టెన్రీ యూనివర్సిటీలో మేము అక్కడ హెడ్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యామన్నమాట. హీ ఆన్సర్డ్ వెరీ పేషెంట్లీ అండ్ he was able to talk English also. And అక్కడ వాళ్ళకు ఇంగ్లీష్ చాలా మందికి రాదు, బట్ he was able to talk English. And after that we visited Tenri high school. And అక్కడ పిల్లలందరూ చాలా కైండ్, దే ఆర్ సో రెస్పెక్ట్ఫుల్. అండ్ అక్కడ వాళ్ళ సరౌండింగ్స్ ని వాళ్ళే క్లీన్ చేసుకోవడం అక్కడ హైలైట్. తర్వాత వాళ్ళు మమ్మల్ని మ్యూజిక్ ప్లే చేసి వెల్కమ్ చెప్పడం, వాళ్ళకి బాస్కెట్ బాల్, మార్షల్ ఆర్ట్స్ అన్ని బాగున్నాయి.
it was such a good experience in that school. అండ్ ఆల్సో నేను కేసరి చెప్పిన ఒక పాయింట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. జనరల్గా మనం ఎక్కడైనా స్కూల్స్ యూనివర్సిటీస్కి వెళ్తే అక్కడ ఉన్న హెడ్స్ మనకు అక్కడ టూర్ గైడ్స్ గా ఉండి మొత్తం చూపిస్తారు కదా. టెన్రీ హై స్కూల్లో మాత్రం చిన్న 5th స్టాండర్డ్ పిల్లలే మాకు స్కూల్ మొత్తం తిప్పి చూపించారు. అండ్ మా కోసం చిన్న ఆరిగామి క్రేన్స్ లాంటివి చిన్న పేపర్ తో క్రియేట్ చేసి మాకు గిఫ్ట్ కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళు చేసి. Did you brought any kind of something special things from Japan? ఎస్, అక్కడ చిన్న చిన్న వస్తువులు కూడా చాలా కాస్ట్లీగా ఉన్నాయి. అంటే చిన్న రింగ్ వచ్చేసి 550, లైక్ అట్లాంటి ఆ కీ చైన్ వచ్చేసి అక్కడ 1000 రూపీస్. From Japan only brought. ఇది 550 రూపీస్ కి ఉంది, అండ్ ఇది 1000 రూపీస్ కి కూడా ఉంది. అంటే అక్కడ ఈ సేమ్ థింగ్స్ క్వాలిటీ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అండ్ కాస్ట్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటాయి, బట్ అన్ని ఎక్స్పెన్సివ్. అంటే ఇక్కడ మన ఇండియా వాళ్ళు అక్కడ ఏవి కొనుక్కోలేరు ఎక్కువ. How was the third day in Japan? Actually, it was very nice. But on third day, it was a last day. So our teachers who were there, they told us you can roam the all place. You can roam each and every place over here. They left us in a mall and they said you can roam. Actually, it was a very hard day for me because I lost my phone on the day. I came to know the kindness of Japanese people. Let me tell the story. Actually, when I lost the phone in the store, after leaving the phone over there, I went down and I started ordering. When I was ordering, they told that will you pay the bill? And first I wanted to call my father. There was no phone. Then I that came into my mind and I went into the same store. Just in 2 minutes, they told that we have sent the phone to the information. And when I visited the information, they were too glad. Like they were not shouting us because how can you lose your phone? And they were too glad to know this. And they took some kind of information and they gave me my phone back. I went back up and I thanked her a lot because if she was not there, my phone would have been lost. Like I'm so thankful. Do you have any interest in future? You want to do job in Japan? If the chance they will give. Yeah. Actually, I too am planning like in the Johron company. They told that they have the requirement of the ideas, so they brought kids like us. And if I get the number of the ma'am who was there and explaining us, I may give some kind of different ideas because everyone has a different perspective of seeing the things, right? So even if it is a small kid, he may think in a different way and give a small idea. The small idea may develop it a little bit, and that little bit may be helpful a lot. Yes. That's what they think. So they brought us over there, and she appreciated me for the ideas which I gave on that time over there. అండ్ ఆల్సో ఐ డోంట్ యాక్చువల్లీ వాంట్ టు వర్క్ దేర్. అక్కడ పనిచేయడం అంటే నేను అక్కడ ఉన్న ఐడియాలజీస్ తెచ్చి ఐ వాంట్ ఇంప్లిమెంట్ దెమ్ ఇన్ ఇండియా. మన ఇండియాలో ఆ ఐడియాలజీస్ యూజ్ చేస్తే మన ఇండియా ఇంకా ఫాస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది అనేది నా ఒపీనియన్. If there is a chance, I go to there and I can work there, and we can get more salary there, and we can also bring some ideas and develop our country, as Nityesh brother said. So, did you get any new? Did you see any new kind of technology there? Yes, actually, every small thing is engineered there very well. Like I've seen a few things like in the buses where we go. సో అక్కడ మనకి సన్లైట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. సో వాళ్ళు ఆ యూవీ రేస్ బ్లాక్ చేయడానికి డ్రైవర్ దగ్గర ఉన్న విండ్షీల్డ్ దగ్గర అండ్ పక్కన విండోస్ లో కూడా మనలాగా జస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ విండోస్ కాకుండా యూవీ లైట్ ని స్టాప్ చేసే విండోస్ పెట్టారు. దానివల్ల మనకి బయట సైడ్ కన్నా అవుట్ సైడ్ కన్నా ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద వెహికల్స్ కొంచెం టెంపరేచర్ అనేది కంట్రోల్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ ద స్మాలెస్ట్ థింగ్స్ ఇన్ జపాన్ వాళ్ళు దానికి ఒక అనేది ప్లాన్ చేసుకున్నారు. అండ్ లైక్ మేము వెళ్ళిన బస్ లో రైట్ సైడ్ 2 seats అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ 2 seats ఉంటాయి. అండ్ అవి ఫిల్ అయ్యే ఒక ఇఫ్ సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళు ఇక్కడ మనం ఉండే ఆమ్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఎలా డెవలప్ చేశారంటే ఆ ఆమ్రెస్ట్ నే మనం కిందకి చేసుకొని దానిపైన కూడా కూర్చోవచ్చు. అది కూడా ఒక ఫోల్డబుల్ సీట్ లా డిజైన్ చేసుకున్నారు. సో వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక ప్లాన్ బి అనేది ఆ డివైస్ నే సెట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటారు అనేది నేను అర్థం చేసుకున్నాను. అక్కడ అండర్ వాటర్ డ్రోన్ కూడా చాలా బాగుంది. అంటే ఇప్పుడు ఓషన్స్ ఉంటాయి, ఓషన్ లోపల ఏముంటుందో మనం చూడాలనుకుంటే ఇప్పుడు అండర్ వాటర్ డ్రోన్ వాళ్ళు పంపిస్తారు. ఇది జోనాన్ కంపెనీలో చూసాము. అండర్ వాటర్ డ్రోన్ ఇప్పుడు పంపించారు అనుకోండి, ఇక్కడ పక్కన ఒక కంప్యూటర్ లాంటి డివైస్ ఉంటుంది. అక్కడ అండర్ వాటర్ లో ఏముందో మనం చూడొచ్చు. అది ఇప్పుడు ఇక్కడ లోపల వాటర్ లో ఏమైనా అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే డిటెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది.
అక్కడ అకామిడేషన్ ఇచ్చారు కదా, ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు జపాన్ లో? సో మేము టెన్రీ అనే సిటీలో ఉన్నాము. యాక్చువల్ గా వాళ్ళు దాన్ని చిన్న టౌన్ ఉన్నారు, కానీ మన ఇండియాతో కంపేర్ చేసుకుంటే అది మేమున్న కర్నూలులో ఒక బిగ్ సిటీ లానే ఉంది అది. అండ్ అక్కడ మేమున్నది టెన్రీ వాళ్ళ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ డార్మెంటరీస్ లో. సో అది కూడా ఆ టెన్రిక్యో హెడ్ క్వార్టర్స్ వాళ్ళు, ఆ మేయర్ వాళ్ళే మొత్తం చూసుకుంటారు. అండ్ అక్కడ చాలా క్లీన్ గా ఉంది మొత్తం. నేను చెప్పిన వేస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఉంది కదా, అది కూడా అక్కడ ప్రతి ఫ్లోర్ లో డిఫరెంట్ గా చేసి పెట్టారు. 5 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వేస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది. అండ్ అక్కడ మాకు ప్రతి రూమ్ లో ఎయిర్ కండిషనర్స్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ యాక్చువల్లీ మేము యూజ్ చేయలేదు బికాస్ క్లైమేట్ ఆల్రెడీ చాలా కూల్ గా ఉంది. అండ్ రూమ్స్ ఆర్ వెరీ క్లీన్. అండ్ వాళ్ళు అక్కడ చాలా ట్రెడిషనల్ గానే ఉన్నారు. లైక్ వాళ్ళు మళ్ళా మార్బుల్స్ కాకుండా ఒక చిన్న థిక్ మ్యాట్ చేస్తారు గ్రాస్ తో, దాన్ని టటామీ మ్యాట్స్ అంటారు. ఏ రూమ్ లో పోయినా ఏ ఫ్లోర్ లో పోయినా ఉన్నాయి. అందుకే మమ్మల్ని మా సూట్ కేస్ వీల్స్ ఉన్నాయి కదా తీసుకెళ్ళొద్దండి అని చెప్పారు, ఎందుకంటే కింద గీతలు పడతాయి కాబట్టి. అక్కడ ట్రైనర్ వచ్చారు కదా మీకు సపోర్ట్ గా, ఆ ట్రైనర్ మీతో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు? షీ వాజ్ వెరీ కైండ్ విత్ అస్. అండ్ తను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా హౌ వాజ్ యువర్ డే, నువ్వు ఏమేమి కొనుక్కున్నావు అంటే తను నాతో చాలా కైండ్ గా ఉంది. అంటే నేను ఫస్ట్ తనకు చాలా ఇన్నోసెంట్ గా కనిపించాను. సో నేను వచ్చినప్పటి నుంచి తను నాతో ఏం ఏం కొనుక్కున్నావు ఈరోజు, ఎలా ఉంది నీకు ఈరోజు డే, నీకేమైనా అవసరం ఉంటే నాకు చెప్పు, అలాంటివన్నీ నాతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంది. హర్ నేమ్ ఇస్ అలేఖ్య. అండ్ పరమిత మ్యామ్ కూడా నాతో బాగా ఉన్నారు. అండ్ వాళ్ళిద్దరూ నన్ను బాగా చూసుకున్నారు యాక్చువల్లీ. మీకు ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ అక్కడ ఉన్నారా? మీతో ఇంటరాక్ట్ బాగా అయ్యారా? అక్కడ వాళ్ళు వేరే స్టేట్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు కదా. యాక్చువల్లీ అక్కడ వచ్చేసి వాళ్ళు మాతో అంత ఈజీగా ఇంటరాక్ట్ కాలేదు, కానీ మేము కూడా అంత ఓకే లేము. మేము కూడా వాళ్ళతో బాగా ఇంటరాక్ట్ అయ్యాం, బాగా క్లోజ్ అయ్యాం. మేము కూడా చాలా ఫ్రెండ్స్ చేసుకున్నాం, వాళ్ళ నెంబర్స్ తీసుకొచ్చి మాట్లాడుకోవడం అట్లా బాగా చేసాం, బాగా ఎంజాయ్ చేసాం అక్కడ. You want to apply in future that kind of technology in India? Is it possible? Yeah, it is definitely possible, ma'am. Because we have a greater number of working population. మన దగ్గర ఒక 20 years to 60 years అనేది వర్కింగ్ పాపులేషన్ కదా, మన ఇండియాలో అది ఎక్కువ ఉంది. వాళ్ళు జాపనీస్, మేము అక్కడ రోబోటిక్స్ ల్యాబ్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళు మాకు అదే చెప్పారు, వాళ్ళ దగ్గర ఓల్డ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి వర్కింగ్ అనేది అంత ఫాస్ట్ గా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండదు, వర్కింగ్ ఏజ్ పాపులేషన్ లేరు కాబట్టి. సో మన ఇండియాలో వర్కింగ్ ఏజ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఇంకా ట్రై చేస్తే, వాళ్ళలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మనం వాళ్ళకన్నా ఫాస్ట్ గా డెవలప్ అవ్వగలం. అక్కడ మీరు ట్రావెల్ అయ్యారు కదా, ఏ కైండ్ ఆఫ్ వెహికల్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు? యాక్చువల్లీ అక్కడ ఎక్కువ బైక్స్ కంటే బైసైకిల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇండియాలో ఎక్కువ బైక్స్ యూజ్ చేస్తారు, బైసైకిల్స్ తక్కువ. అక్కడ ఓల్డ్ పీపుల్ కూడా సైకిల్స్ ని యాక్టివ్ గా రైడ్ చేయడం చాలా షాకింగ్ అనిపించింది. ఇంకా తర్వాత అక్కడ బైసైకిల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నా అంటే పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది, సౌండ్ పొల్యూషన్ ఉండదు, పీస్ఫుల్ గా ఉండడానికి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. అండ్ బుల్లెట్ ట్రైన్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళింది. ఇట్ వాస్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ విండో నుంచి చూస్తే అన్ని ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతాయి, అది చాలా బాగుంది బుల్లెట్ ట్రైన్. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది వెహికల్స్? యాక్చువల్లీ అక్కడ చాలా డిఫరెంట్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక వెహికల్ చూసాం అనుకో, అలాంటి వెహికల్ ఇంకో 100 వెహికల్స్ తర్వాత కనిపిస్తారు. ఒకరు కొనుక్కున్న వెహికల్ సిమిలర్ వెహికల్స్ లేవు అక్కడ. ఇంకోటి ఓన్లీ కార్స్ కనిపిస్తాయి అక్కడ. మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ లో బైక్స్ కనిపించవు. ఓల్డ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఇలా సైక్లింగ్ చేయడం వల్ల, డిస్టెన్స్ కోసం నడచడం వల్ల వాళ్ళ బాడీ ఎంత ఫిట్ అంటే, మేము లిఫ్ట్ చేయలేనిది వాళ్ళకంటే ఎంగున్నా మేము లిఫ్ట్ చేయలేనిది వాళ్ళ హాయిగా అలాంటి 2 ఎత్తేస్తున్నారు సూట్ కేసెస్. అండ్ ఆల్సో మన అక్కడ రోడ్స్ మీద మన మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ లో ఇంకా ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ అని ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు. బట్ అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ అండ్ మన నార్మల్ డీజిల్ అండ్ పెట్రోల్ గ్యాస్ కార్స్ ఇవి ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ లో ఉన్నాయి. ఒక 5 డీజిల్ కార్స్ ఉందంటే దాంతో పాటు ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అందువల్ల వాళ్ళ పొల్యూషన్ కూడా తక్కువ ఉంది. అండ్ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటెనెన్స్. అక్కడికి వెళ్ళాక పేరెంట్స్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యారా? అయితే ఏ టైంలో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు? పొద్దున్న నుంచి మేము చాలా బిజీ ఉంటాం. అంటే పొద్దునే 8కి 8:30 కల్లా వెళ్ళిపోతాం. నైట్ 10, ఒక్కొక్కసారి 10 అవుతుంది, ఒక్కొక్కసారి 9:30 అవుతుంది. సో అక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ డిన్నర్ ఉంటే డిన్నర్ చేసిన తర్వాత ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత కాల్ చేస్తాం. Actually, it's not a big problem because if we call at the morning, if it is 8 at there, then it would be like 6 over here, 6 or 5. So we will not call at the morning time. If we call at the night time like 10 o'clock, it will be just 6 o'clock. So we 6 p.m. So it's easy for us to call at that time. అండ్ ఆల్సో మ్యామ్ జర్నీ మేము అక్కడ తిరుగుతున్న టైంలో మా ట్రైనర్స్ కాల్స్ చేయొద్దని మా పేరెంట్స్ కానీ మాకు ఇన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. బికాజ్ మేము మోస్ట్లీ రోడ్స్ లో ట్రావెల్ అవుతున్నాం, మెట్రో ట్రైన్స్ లో. ఒక్క స్టేషన్ మిస్ అయితే కొన్ని
హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ నెక్స్ట్ స్టేషన్ లో దిగుతాం. సో మోస్ట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ సెషన్ టోటల్ గా మాకు కాల్స్ అనేది అవాయిడ్ చేసాం ట్రైనర్స్ వాళ్ళు చెప్పారు. Finally, thank you so much for sharing your experiences in during a Japan tour. I think it's very useful. చాలా యూస్ఫుల్ ఈ జపాన్ టూర్ అనేది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా సర్వేపల్లి విద్యానిలయంలో ఇటువంటి జపాన్ సైన్స్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అనేది జరుగుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఎస్పెషలీ ఫర్ గివింగ్ ఐడియా అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు అవర్ each and every Sarvepalli students as well as audience. And thanks to especially podcast series of Sarvepalli. Thank you. Thank you. Thank you.